Allora ragazzi, recentemente sono venute fuori le preview di Ninja Gaiden 4 e mi interessano particolarmente perché io non sono assolutamente legato alla serie, però in compenso sono molto curioso del gioco e siccome per una volta c'è un action che mi interessa che non è un Souls-like, sapete com'è? Sono particolarmente intrigato. Come sempre, ora ci cuffiamo e vediamo di che si tratta. Prendo come sempre non le preview in italiano perché non voglio rubare cose a colleghi italiani. Prendiamo quella di IGN così non rompiamo le palle a nessuno. D'accordo? Giù l'audio. Eccoci qua. Allora, Ninja Gaiden 4 The Final Preview. Final Preview. Io mi sono dimenticato, ma quando esce sto gioco, ragazzi? Qui c'ho un vuoto di memoria totale. Se qualcuno lo sa me lo dica. Che dicono The Final Preview vuol dire che dovrebbe essere vicino, prima dell'uscita. Vabbè, esamineremo dopo, d'accordo? Se qualcuno... fine ottobre? Si dice, ok, bene, perfetto. Ha più o meno senso. Let me take you on a quick journey back to the past for a second. Alla faccia. It's the early 2000s. Years before a little game called Dark Souls would forever change the landscape of the action and action RPG genre. It was a time mostly without stamina bars, a time when style, spectacle, and creative expression of combat ruled above all else. A time when games like God of War 1 and 2, Devil May Cry 1 and 3, and God Hand blazed the trail for others to follow. But if you ask me, there was one game that stood above all of them. A masterclass of action design that challenged and thrilled the teenage me with aggressive enemy AI, gorgeous visuals, and the most dazzling combat I had ever seen. That game was Ninja Gaiden. È una telecamera che ti fa bestemmiare però. I made a whole feature on why I think Ninja Gaiden is the pinnacle of the action genre. Grazie mille dei follow, follow, ragazzi. I won't ragazzi. spend too much time on that here. Beh, ragazzi, but the point of all this preamble is to say that my expectations coming into Ninja Gaiden 4 were massive. And yet, somehow, based on the 4 chapters of this preview build, it's living up to them. This is exactly what I've always wanted a modern Ninja Gaiden game to be. Let's get one thing out of the way first. While this is co-developed by Platinum Games, make no mistake, this feels like Team Ninja's Ninja Gaiden through and through, regardless of whether you're playing as Ryu Hayabusa or newcomer Yakumo. There's no split of Yakumo's levels feeling like a Platinum Games protagonist, and Ryu's feeling like traditional Ninja Gaiden. The two characters do have distinct playstyles and movesets, but you'll be doing a lot of the same tricks with both characters, from Izuna drops, to guillotine throws, to quick charge ultimate attacks, etc. Where Platinum's influence is truly felt is in the absolutely wild segments in between bouts of combat. One level felt like a demonic 3D Sonic stage as I had to bounce between physics-defying rails while avoiding getting shot by a helicopter, using my grappling hook to pull myself from rail, to wall, back to rail, finishing off with a dramatic leap into an assassination from above to kickstart the next combat encounter. It was just one of the many times I grinned like a giddy little child, laughing out loud and shouting, sarà divertente lato action, eh? When it comes to the fundamentals of combat, Ninja Gaiden 4 feels like an even better version of Ninja Gaiden 2. You've got light attacks, heavy attacks, shurikens, and of course the signature flying swallow attack that allows you to quickly dash towards an enemy out of a jump and potentially slice their head off with just a single strike. New to Ninja Gaiden 4 is a powered up form for both Yakumo and Ryu, accessed by holding down the left trigger that allows them to use slower but much harder hitting attacks, powered by a meter that is filled primarily by landing hits with your base form and by using obliteration techniques on dismembered foes. You'll need to use this form primarily to break through an enemy's guard once they start blocking your standard attacks, or to guard against one of the many especially powerful red glowing attacks that many larger enemies and bosses like to use. Yakumo's Blood Raven form allows him to use a giant blood sword that extends and allows for some really cool looking attacks that hit a wide area. Che figo! Oh mio Dio, che bello! Form allows him to use the kinds of multi-hitting high-speed sword slashes that you would normally get from charging up an ultimate technique. But it's the small touches and improvements that really made me fall in love with Ninja Gaiden 4's combat. The way that guillotine throws now home in on enemies and can be used to knock airborne foes out of the sky. The way you're now more encouraged to use the environment to your advantage thanks to powered up flying swallows when you use them out of wall runs. How you can now use quick charge ultimate techniques right after landing from an Izuna drop or flying swallow.
or the way you can grapple up to zip up to a flying drone, leap off them, land a couple strikes on a flying enemy, and then literally yank them out of the air and pile drive them into the ground. Ragazzi, questo mi sa tanto che exactly the kind of substantial, potrebbe essere davvero tanto divertente. Sta nel flow e nella sensazione pad alla mano. Though, was that Ninja Gaiden 4's boss battles, or at least the two that I've played so far, are excellent. Outside of a handful of exceptions, bosses have never really been a particularly strong suit of the series. But right out of the gate, the first boss, a large samurai-clad enforcer, was a satisfying test of my skills, reflexes, and pattern recognition. It was an intense one-on-one fight against an enemy that was reactive to what I was doing. He would parry my attacks and follow up with a quick counterattack of his own. If I stood too far away, he would quickly close the distance and bring the aggression to me. He would sneak in unblockable attacks to simultaneously threaten and provide me with an opportunity to stun him by quickly hitting him with an attack out of Blood Raven stance. I was on the edge of my seat throughout the whole fight, and even when I died, I would catch myself smiling at how much fun I was having. The second boss was a little less traditional, as after our first encounter she fled, leaving me to chase her through a distorted demon hellscape, but the actual battle itself was no less impressive. Okay. She wielded a giant umbrella that she would twirl around continuously, forcing me to be precise with my blocks whenever she got close. Another thing I appreciate about both these fights were the grapple points that I could quickly use to zip out of the way, and then flying swallow right back to keep up the aggression. My demo gave me a ton of skills unlocked right from the start. And while that was very much appreciated in the sense that I had Ryu and Yakumo's full set of tools available for me to play around with, it also didn't give me a good sense of what the progression would be like in the full game, and how much of that arsenal do Ryu and Yakumo start off with, which is something that I am very much looking forward to figuring out once I get my hands on the full version. At the very least, I can say that the training and tutorial tools in Ninja Gaiden 4 seem excellent. There's a full training mode where you can practice against customizable enemies, you're able to look back and get explainers with video on every technique that you've learned, full combo lists, the whole works. While the levels are linear and I didn't happen to find any golden scarabs or crystal skulls, there are still things to do and find off the beaten path. There are terminals throughout the level that come with submissions, such as defeat X number of enemies in Y location, or locate a number of creatures called Gordies that are gourd-shaped fiends that you can capture by completing a quick button press minigame. By far the coolest thing to find though are the combat challenge rooms, where you can actually set your health handicap and get a reward based on how hard you make the challenge for yourself. I love the challenge rooms in the OG Ninja Gaiden 2, so I was super happy to see a form of them return. And the ability to essentially set your difficulty is a cool change that gives you an appropriate reward for the effort you put in. The currency you gain can be used to purchase items and abilities at the shop, but again, I didn't really have to engage with this all that much in this preview build since most of the things I needed were already provided to me. Quante diverse armi ci saranno o sono dei momenti delle diverse modalità? For more than a decade, and it finally comes and it seems to be everything you wanted and more. But so far, Ninja Gaiden 4 is shaping up to be that game. October 21st can't come fast enough. Do you have any questions about Ninja Gaiden 4? Let me know in the comments, as I'm planning to do a follow-up to go through as many of them as I can. Thanks for watching, and for everything else, keep it here on IGN. Ok, allora ragazzi, questo abbiamo visto letteralmente quasi soltanto combattimento diretto, ma francamente mi sta bene così. Gli altri tante armi, vabbè, allora sarà sicuramente così anche in questo, il che vuol dire completi diversi moveset e possibilità, quindi cioè, siccome di combo ne vedo tantissime per singola arma, immagino che ci sarà tantissima roba anche per altre armi. Ok, va bene. Allora, gente, come stavo dicendo, questa preview finale, che immagino sia l'ultima cosa di analisi prima del gioco, si è concentrata praticamente solo sul combattimento. Io non conosco un granché Ninja Gaiden, ragazzi, quindi io alzo un po' le mani sul passato. Molti di voi magari invece lo conosceranno e quindi sapranno un po' il riferimento. So solo grosso modo che cos'è il riferimento. Ora, io credo che sia tutto il combattimento sia sostanzialmente il cuore del gioco, si faccia quasi sempre quello, quindi è ovvio che la preview si concentri sul combattimento. Quello che ho visto è non complesso dal punto di vista concettuale, cioè non credo che ci sia chissà che di tattico,
però c'è molto di action, riflessi, combo, posizionamento. Quello secondo me sì. 95% combat, ecco, esatto, infatti. È molto veloce, dinamico, assolutamente sì, questo è un bene e mi fa genuinamente piacere che arrivi un nuovo action. Anche da non amante di Ninja Gaiden ho una certa voglia di giocarlo, perché quel tipo di action potrebbero tranquillamente piacermi assai. Dipende un po', non tanto dalla difficoltà, ma dalla sensazione pad alla mano. Secondo me giochi come questi campano proprio su questa sensazione di figaggine, e da questo punto di vista credo di avere delle buone sensazioni, perché mi pare difficile che un gioco come questo possa peccare esattamente nella cosa che è assolutamente necessaria per farti godere il gioco. Perciò, insomma, credo che non siano così stupidi. È oltretutto Team Ninja più Platinum Games. Io ho tanta fiducia in Team Ninja per quanto riguarda il design dei sistemi di gioco e delle storie o dei personaggi. Decisamente poca fiducia invece dal lato tecnico, mentre per Platinum Games è praticamente un po' il contrario. Dai, facciamo un po' 50-50. Quindi io credo che verrà fuori un gioco dall'impatto abbastanza buono, non necessariamente mega aggiornato dal punto di vista della grafica, ma non serve neanche per un action così frenetico. Secondo me il gameplay vincerà su tutto per questo titolo, è la sensazione che ti dà proprio nel giocarlo. Non credo che debba essere uno sfoggio di perizia tecnica. Ci sta che sia anche un po' così, e un tantinello al di sotto di quello che ti aspetteresti da un gioco del 2025 se contestualizzato con il genere. Quindi zero lamentele da questo punto di vista, e anche l'ambientazione che pare futuristica, mega iper moderna, anche quello è piuttosto intrigante, e ce ne vorrebbero di più di titoli così. È uno dei motivi per cui questo Ninja Gaiden 4 vorrò davvero giocarlo. Bene, speriamo bene ragazzi, io ho delle buone aspettative. Spero tanto che pad alla mano sia molto figo, però onestamente, dato che è il focus del gioco, dovrebbe esserlo. Fatemi sapere anche voi che ne pensate.